హలో ఆల్ నమస్తే అందరికి. లాస్ట్ మ్యాచ్ అభిషేక్ గొప్పతనం కాదు, ట్రావిస్ హెడ్ గొప్పతనం కాదు, మన ప్యాట్ కమిన్స్ గొప్పతనం కాదు, అంతా పెద్దమ్మ తల్లి గొప్పతనం. ఏ పెద్ద మంత్ కళ్ళు మూసుకొని కళ్ళు మూసుకొని సరెండర్ అయిపోవాలంతే. ఎస్. ఇదే ఆ పెద్దమ్మ తల్లి దయ. సీజన్ అయిపోయే వరకు ఉండి గెలిపిస్తే అదే అదే చాలు. అదే అమ్మ గుడికి వెళ్ళి రావడం జరిగింది. అమ్మ థ్యాంక్ యూ చెప్పడం జరిగింది. ఏంటన్నా? ఇప్పుడే పెద్దమ్మ గుడికి వెళ్ళాను, థ్యాంక్ యూ చెప్పాను అంటున్నారా? అది అది అదనమాట. సో లాస్ట్ మ్యాచ్ వాస్ అబ్సల్యూట్ కార్నేజ్. అంటే ఒక గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ పిచ్ అంతకుముందు మ్యాచ్ లో పెట్టి ఉండాల్సింది, కానీ ఎందుకేమో ఇప్పుడు పెట్టిర్రు. ఓకే, బట్ నో మ్యాటర్ వాట్, 2 పాయింట్స్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వచ్చినాయి, అది ఇంపార్టెంట్. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు అభిషేక్ శర్మ, బ్యూటిఫుల్ నాక్. అంటే సి, లైఫ్స్ రావడం అందరికి వస్తాయి, కానీ ఆ వచ్చిన లైఫ్ ని ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ దాంట్లో అభిషేక్ శర్మకి 10 on 10 మార్క్స్. ద వే యూజ్డ్ దోస్ లైఫ్స్. సి, ఒక నో బాల్ రావడం ఏంది, ఒక క్యాచ్ డ్రాప్ తర్వాత కూడా బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి అవడం ఇస్ వెరీ 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 గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. అండ్ ఆల్సో నేను ఎస్పెషలీ ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ ది స్టేడియం. ఎస్పెషల్లీ ఇంప్రెస్ ఎక్కడైనా అంటే తను అన్ఆర్థోడాక్స్ వేలో బ్యాటింగ్ చేసిండు. ఎస్పెషల్లీ ఆ లెగ్ సైడ్ ఏరియా, ఫైన్ లెగ్ ఏరియాని ఎంత బాగా యాక్సెస్ చేసిందంటే ఇట్ వాస్ సో గుడ్ టు వాచ్ హిమ్. అంటే షఫ్లింగ్ అక్రాస్ ద క్రీస్ అండ్ యూజింగ్ దట్ ఫైన్ లెగ్ ఏరియా, అది బ్యూటిఫుల్ అనిపించింది. సో ఎవరన్నా లాస్ట్ మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడండి బ్రో. బ్రో ప్లీజ్ బ్రో. Yeah. అభిషేక్ శర్మ కేసీపీడి ఇన్నింగ్స్ Yeah. మామూలుగా లేదు అసలు. And for me, Unbelievable batting. Unbelievable batting. It's just it was for unbelievable. sure an unbelievable batting for me. But my main focus was on Travis Head. The way, Yes. even in the first two balls of the first over itself, they were swinging way too hard. మనం బౌలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు బాల్ ఎలా అయితే పడుతుందో దానికి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది ఏందబ్బా అనిపించే అంత క్రేజీ బాల్స్ వేసాడు ఫస్ట్ టూ బాల్స్ హర్షదీప్ సింగ్. అలాంటి బాల్స్ ని ట్రావిస్ హెడ్ అసలు గెలకుండా మంచిగా హీ లెఫ్ట్ దెమ్. అండ్ దెన్ I don't care if the batsman is going on a complete absolute hitting mode, but I sincerely fear a batsman who plays according to the mindset. Correct. Exactly, he made it that way, and whatever ball that has come onto his bat, he has hit them out of the park, and and he sees the bowler. ఏ టైప్ బౌలర్ ఎవరికి పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు అభిషేక్ శర్మ యూజీని బాగా కొడుతున్నాడు అని చెప్పేసి he made sure that he has given the strike to him, that strike rotation, and the way he has made that innings, it was for sure. And he took out all the pressure from the batting, and that allowed Abhishek Sharma to go in a rampage. So to add on to Harsha's point, also Travis had played a second fiddle when Abhishek Sharma was like going all guns blazing. So we have to give him credit in this situation as well. Generally, it is the opposite. Travis Head goes all guns blazing, and Abhishek Sharma take a back seat. But in this case, since Abhishek Sharma was going after every bowler, Travis Head took a back seat, and then he took his time to pace his innings, and that's how we got the second highest partnership in the IPL, and also Yes. we were able to chase the second highest score also in the IPL, which was after Kolkata's 262, which was chased by Punjab last year. We were able to chase it down as well with, I think, 9 balls to spare. So which shows that our team has done a commendable effort and put their past losses behind and to work on their weaknesses, what we suggested them in the last match. So that the team should give credit. Akshay, go on. I think the best part about Abhishek's innings was, since the last 5 matches, he was getting out to that fourth stump line. So after the drop catch, he never attempted the offside shots. He just moved to across and then started hitting on the leg side. I think the whole of the innings after the drop catch, it was a beautiful analysis that he and Travis Head has done, and then they've done it beautifully. And just to add on the points, the note which he showed when he scored his 100, this is for Orange Army, actually shows the love that he's been getting from the Hyderabad fans
and also from the owners. And to top it all, his parents were actually able to witness that big 100 which he scored. So that actually gives him a lot of confidence going into the upcoming games. Yes. So Rajesh, you want to say something? Chalo, No. Ayush bro, go on. Yeah, so like we know, right? Our key to victory is basically not losing wickets in the power play. Apart from the fourth over, I think fourth over where Abhishek Sharma played that lofted shot, there were no other lofted shots played. Everyone was playing along the ground. They were saving their wicket. Yes, there was aggression, but it was controlled aggression, not like previous matches where like every shot which Abhishek tried to play was lofted over the offside. That's where he got caught so many times. So it was like a controlled approach, and it was a very good approach. Like our boys didn't lose a wicket, and that's we win almost 90% of the games there. Yes, Rijul bro, you want to say something? Rijul and Bachu Yes. next. Yeah. So just to add on to point on the Travis Head's brilliance, right? So the importance of the partnership was, if you look at it, Arshdeep's first 2 overs, Abhishek Sharma did not face a single ball. I don't know Yes, if it was pre-decided, but Travis Head was kind of, cushioned him. So in the mood in which Abhishek Sharma was there, the amount of risk he was taking, I doubt if he would have survived an initial Arshdeep spell. correct. So that way, Travis said, I think he would still continue to cushion Abhishek Sharma, and they work in partnership that way. They will target particular bowlers. Abhishek Sharma will take on a particular bowler. Travis Head will probably be the more senior partner, and that combination will work that way. యాక్చువల్లీ గ్రౌండ్ లో ఉన్నప్పుడు మాకైతే ఇట్లా ట్రావిస్ హెడ్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఒక రిలీఫ్ అయితే వచ్చింది నిజంగా. అభిషేక్ శర్మ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అయితే ఇట్లా రే 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 చూసి యాంగ్జైటీ లెవెల్ వేరే లెవెల్లో ఉండే అసలు యాంగ్జైటీ. ట్రావిస్ హెడ్ బ్యాటింగ్ అమ్మయ్య హీట్ కొంచెం చూసి ఆడతాడు, అభిషేక్ శర్మ వస్తాడు. వివర్ మేకింగ్ ఫన్ ఆ డైలాగ్, వరద వాడిని ఆపండి, వాడు ఆగడు, వాడు కొడుతూనే ఉంటాడు అని చెప్పి. It was really a fun to watch. Chalo, Bachu, close the statement last. Before అండ్ మన లైక్ నాకేమనిపించింది అంటే అంటే ఒక బౌలర్ ని లైక్ రిధమ్ లో లేడన్న బౌలర్ ని అటాక్ చేసి వాని టార్గెట్ చేసి మనం రన్స్ హిట్ చేసాం ఇప్పుడు హర్షదీప్ సింగ్ ఉన్నాడు, లైక్ పంచ పడుతుంది బాల్ అన్నప్పుడు చూసి ఆడినాము. ఇప్పుడు ఎస్ ఠాకూర్ వీళ్ళు రాగానే లైక్ అటాక్ చేసేసి ఆడినామేమో అనిపించింది అన్న. లైక్ వి చూస్ ద కరెక్ట్ బౌలర్ అండ్ వి అటాక్ ద ప్లేయర్ అనిపించింది. Yes, exactly. I agree with that. చలో ఇంకా ఏమంటారు, ఈ 2 points సరిపో మనకి. ఇంకా వి నీడ్ 14 points, ఇంకా 14 కాదు, ఇంకా 12 points వస్తే చాలు. సో అవి ఎట్లా తీసుకురావాలనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు చెప్తున్నా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టఫర్ అండ్ టఫర్ ఫర్ అస్, బీయింగ్ ఆనెస్ట్. ఎందుకంటే చెన్నై, ముంబై కూడా అదే కసి మీద ఉన్నాయి, అండ్ దే ఆర్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ టీమ్. వాళ్ళని ఈ టైంలో అస్సలు అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయడానికి లేదు. మనం చెన్నై అంటాము, ట్రోల్ చేస్తాము, వాళ్ళు ఏం కొట్టట్లేదు అంటాం, కానీ దే ఆర్ వెరీ డేంజరస్ టీమ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ముంబైతో వెళ్తుంది మ్యాచ్, అండ్ ముంబై ఎట్ దేర్ హోమ్ టర్ఫ్ ఆర్ వెరీ టఫ్ టు బిట్. అండ్ మనం వాళ్ళ అగేన్స్ట్ సక్సెస్ సాధించింది ముంబైలో ఇస్ వెరీ లెస్, కంపారిటివ్లీ వెరీ లెస్. సో డూ యూ సీ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ప్లేయింగ్ 11? నాకైతే ఒక్క చేంజ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఐ ఫీల్ ఇట్స్ హై టైమ్ టు బ్రింగ్ రాహుల్ చహర్ ఇన్. ఎందుకంటే ముంబై అంటే రాహుల్ చహర్ అంటే ముంబై. సో వాళ్ళ ఏజెంట్ ని వాళ్ళకి అగేన్స్ట్ గా దింపితేనే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బెనిఫిషియల్ అని నేను అనుకుంటున్నా. మాధవ్ బ్రో, యూ హెడ్ సంథింగ్? యా, వన్ థింగ్ ఏంటంటే అంటే ప్రీవియస్ మ్యాచ్ గురించి అందరు బ్యాటింగ్ గురించి మాట్లాడు, కానీ బౌలింగ్ వే బిలో పార్ అన్న ఫీలింగ్. ఇలాంటి బ్యాటింగ్ టర్ఫ్ లో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ బౌలర్స్ కి బ్యాడ్ డేస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. బట్ మొహమ్మద్ Actually, షమి ఇంటర్నేషనల్ బౌలర్ నుంచి కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ 75 runs out of 4 overs, right? జోఫ్రా ఆర్చర్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ బౌలరే కదా. He'll come One more back. thing, He'll come. He's a class act. he You should should come back. trust That is what Mohammad. my point is. He He's a should come class back. act. You should trust him. Yeah. Like one performance he might have bad. Historically, every time he has had a bad performance, he's always come back. So, I Yeah. still trust him. He's world class. Yeah. Yeah. plus
ముంబై పిచ్ లో కూడా ఫస్ట్ 3-4 అవర్స్ మామూలుగా స్వింగ్ ఉండదు. సో దెర్ విల్ బి స్వింగ్. సో Correct. డెఫినెట్లీ మొహమ్మద్ షమి విల్ బి ద బెస్ట్ పిక్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ మ్యాచ్. Yeah, Ritvik, Him చెప్పు. versus Actually, Rohit I want Sharma to is a say one matchup we point. have to see. Oh, sorry. సరే I అది think uh, ఆయుష్ బ్రో, అక్షయ్ బ్రో, గో ఆన్. yeah, a special mention to Harshal Patel and Ishan Malinga. The match was going off like after the first 3 overs, but then the way they pulled them up, it was Exactly. really. Those So I last think Ishan final. Malinga was. And say the way Shreyas Iyer was playing, I thought 245 also was a little bit low. అంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు 260 అన్న కొట్టేవాళ్ళు. క్విక్ వికెట్స్ శశాంక్ సింగ్ అండ్ మ్యాక్స్వెల్ వికెట్ వచ్చి ఇట్స్ అ ప్లస్ ఫర్ us. That's it. Yes, they were actually 20-30 runs short. All credits to ఈశాన్ మలింగా. అండ్ ఈశాన్ మలింగా చాలా ఫస్ట్ ఓవర్స్ తర్వాత లీక్ చేసిండు, కానీ ఫస్ట్ ఓవర్స్ వర్ టాప్ నాచ్. స్పీడ్ కానీ he was bowling above 140 కదా. You might say they were 24 runs higher also, because last 4 balls were hit for 6, if you remember. Yeah. So that is the But, other part of it. అభినవ్ బ్రో చెప్పు. See, but coming back to the Mumbai match, yes, we had a lot of negatives there. We had a lot of positives. I had something more to talk about here, but let's put everything aside and come to the Mumbai match. See, we are going back to Wankhede, and it's going to pitch which will have the same flavor of what we had in the pitch in the previous match. That's on Saturday. Yes. The ball is going to skid even more onto the bat. It is going to be like the ball will have at least 5 kilometers more pace than the Hyderabad pitch here. So our pace bowlers will have a brilliant opportunity and an exceptional threat at the same time. So they have edgy batsmen like Tilak Varma. They have edgy batsmen like Tilak Varma, Surya Kumar Yadav, and now Nehal Vadera is also playing really edgy right now. So these edgy batsmen, Nehal Vadera Punjab. He's Sorry, playing for Rani- Punjab. You mean Namandir? Namandir. Namandir. వీళ్ళందరూ ఎడ్జిగా ఆడడం వల్ల ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే హైదరాబాద్ పిచ్ కన్నా ఇంకా సర్కంఫరెన్స్ ఇంకొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది వాన్కండేది. These edges in Hyderabad can be catches, but there it's going to be a 6 at least 2 meters away from the ground, like 2 meters away from the boundary line. It's very hard to catch also. On the other side, when you are able to produce 5 kilometers extra on this pitch than Hyderabad, that is when a few line and lengths can actually work out for you. To be honest, there in the first over that Shami bowled in the previous match, they were brilliant few line and lengths that were hit. They were very good, brilliant balls which were coming into the batsman, but Prabsimran Singh worked it on and hit it rightly. కొన్ని బాల్స్ చాలా మంచివి పడ్డాయి, ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ కి తగిలేసాయి. కానీ ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే కొంచెం టైం బ్యాట్స్మెన్ కి వచ్చిన తర్వాత ఆ స్వింగ్ వాళ్ళు ఓవర్టేక్ చేయగలిగారేమో కానీ ఇక్కడ అది ఉండకపోవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మేజ్. సో Pat Cummins and Shami, who are kind of opening right now for us, will have to plan their bowling rightly, will have to plan the field set rightly, have to take catches. One of the most brilliant things that happened for us in the Punjab match was we fielded really well. Our fielding was better than all the previous matches that happened. We fielded decently. Yes, Abhishek Sharma had 2 drop catches, but on the other contrary side, he actually saved few runs also. Yes. Nitish Kumar Reddy for me is back as a fantastic fielder. He's now fielding really well. I think his arm is getting right now, like his arm is getting better and better. So he's able to collect the ball perfectly. Before he never could collect his ball perfectly. That is when I understood that his left arm, he had an issue in his tennis elbow and his elbow. So he couldn't collect it perfectly. Now his elbow is kind of getting better. So he's kind of receiving the ball rightly right now. And he's running like a bloody leopard on the field. So if we kind of set our field set rightly on this pitch, probably our bowling can actually step up in this game. And Shami is unbelievable in Wankhede. So I really want him to step up in Wankhede and get back the form. It is the best time for him to make people forget the 75 and remember that he's Shami, not the 75 given by him. He is Mohammad Shami, man. He is Mohammad Shami. He's not an idiot. Yes, I was blabbering all kinds of అన్ని రకాల బూతులు తిడుతుండే నేను షమ్మిని ఆ రోజు.
for bowling such idiotic balls. But at the end of the day, it's Shami. I cannot Correct. just put away Shami like a road dragger for bowling one bat spell. On the other side, this is his fortress also. So I believe him to come back. He will come back. ఎందుకంటే He will come back. ఇంటర్నేషనల్ లో 12 years 13 years నుండి అదే లెవెల్లో ఊరికే ఉండరు కదా. దేర్ అంటే ఆ లెవెల్ అథ్లెటిసిజం, ఆ లెవెల్ ట్రైనింగ్, ఆ లెవెల్ స్కిల్ ఉంటేనే ఉంటాడు. సో ఐఎమ్ షూర్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్. బట్ నా బాధ ఏంటంటే ఇదే మైండ్ సెట్ తోని రోహిత్ శర్మ ఎక్కడ కమ్బ్యాక్ ఇస్తాడా అని ఐఎమ్ లైక్, అంటే నేను వెయిట్ చేస్తున్నా ఏదన్నా మ్యాచ్ లో కొడతాడా అని. కొట్టకపోయేసరి నాకు టెన్షన్ వస్తుంది, అరే మన మీద ఎక్కడ కొడతాడేమో అని చెప్పి. నేను మొన్న DC మ్యాచ్ ఐ వాస్ సపోర్టింగ్ ముంబై ఫర్ దిస్ రీజన్. ఎందుకు తెలుసా? ఐ వాంటెడ్ దెమ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఫర్ వన్ విక్టరీ. లేకపోతే ఆ కమ్బ్యాక్ మన మీద ఇస్తారు. ఇప్పుడు లా ఆఫ్ యావరేజెస్ కొంచెం మనకి ఫేవర్ గా అవుతాయి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే దే ఆర్ 2 matches, వీఆర్ విత్ 2 matches. లా ఆఫ్ యావరేజెస్ ఇస్ న్యూట్రల్ రైట్ నౌ. హూ ఎవర్ ప్లేస్ రైట్లీ విల్ విన్. లేకపోతే లా ఆఫ్ యావరేజెస్ రప్పని మననే కొడుతుంది. మనకు అసలే దురదృష్టం బాగాలేదు. దురదృష్టం నెత్తి మీద ఉంది కొంచెం. వి కైండ్ ఆఫ్ అదే కదా నా బాధ అంటే, అదే రోహిత్ శర్మ మన మీద ఎక్కడ ఇస్తాడా కమ్బ్యాక్ అని చెప్పి ఆ బాధ. రోహిత్ శర్మకి అంటే Pat Cummins has a good matchup with Rohit Sharma, so he will be taken care. No, even in the last 4 years, Shami has taken up Rohit Sharma's wicket like 3 times. Plus Wankhedelo last year 50 over World Only in Cup లో కూడా Wankhede. 7 That is also wickets. only in Wankhede. శ్రీమంత్ అండ్ హర్ష అక్కడ ఉంది రోహిత్ శర్మ. ఎంత Steps ఇవన్నీ అంటే ఐ అండర్స్టాండ్, మనం ఆపోజిట్ టీమ్ కి ఎలివేషన్స్ ఇస్తున్నాము, కానీ రోహిత్ శర్మ ఒక్కసారి స్వింగ్ లోకి వచ్చిండంటే ఎవరు ఉండరు అక్కడ. సో అది మన ఇది రాకుండా సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోతే అదే హ్యాపీ. ప్లస్ కానీ అది years అయిపోయింది కదా అన్న, అడ్వాంటేజెస్ IPL ఫర్ లో బోత్ ఆడి. టీమే. సారీ రాజేష్. స్మాల్ గ్రౌండ్ కాబట్టి అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ బోత్ టీమే. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రాజేష్ చెప్తున్నావు. యాక్చువల్లీ వాడు ఫామ్ లో లేక చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది ఐపీఎల్ చెప్తున్నా. నేను అదే చెప్తున్నా, రోహిత్ శర్మ వాడు. రాజేష్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాడు పొట్టొచ్చిన పులి అని చెప్పు, లేకపోతే ముసలైన పులి అని చెప్పు, ఏదని చెప్పు, అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రిలీజ్ అవ్వాల్సింది అది పులి. కానీ పులే అది He'll give you at least 2 innings దానికి in the ఏదన్నా entire చేయాలి IPL. పులే. అది వచ్చి తప్పని పడ్డదంటే చచ్చూరుకుంటావు నువ్వు, అంతే నువ్వు. So let's He'll give you 2 innings. అది నిజమే అనుకో. see, for me, Let's see. I can tell you one thing about Rohit Sharma from the day I started watching him in 2007. I could tell you one thing. వాడు ఆడాలనుకుంటే ఎనీ ఆడ్ ఇస్ అగేన్స్ట్ హిమ్, హీ డజంట్ కేర్, హీ విల్ ప్లే. వాడు ఆడద్దు అనుకుంటే పిచ్ మీద ఇట్లా బాల్ రోలింగ్ వేసినా కూడా అవుట్ అయిపోతాడు వాడు. ఇట్ ఈస్ హిస్ ఇంటెంట్ దట్ హీ వాంట్స్ టు పుట్ ఇన్, అండ్ ఫర్ ద గాడ్ సేక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆర్ తరం టు ఇంటర్ప్రెట్ హిస్ ఇంటెంట్ రైట్ నౌ. వాడికి ఇప్పుడు ఆడాలని ఉందా, ఆడాలని లేదా అనుకుంటే పరిస్థితులలో మనం ఎవరం లేవు. ఫర్ గాడ్ సేక్ రియల్లీ డోంట్ నో వాట్ హిస్ ఇంటెంట్ ఇస్. అంటే ఏంటి భయ్, ఇప్పుడు పాత పగలు తీసుకుంటాడంటావు మన మీద? అంటే ప్యాట్ కమిన్స్ 2023 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో గెలిచినందుకు పాత పగలు ఇప్పుడు SRH మీద ప్యాట్ కమిన్స్. ఆ పగ ఉండదు, ఆ పగ ఆస్ట్రేలియా మీదనే. మనం రోహిత్ శర్మకి హైదరాబాద్ అంటే క్లోజ్. అది కరెక్ట్. సో అదే నేను ఏం లేదు, వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే, ఆ ఇంటెంట్ మనతో రాకపోతే అదే హ్యాపీ. నిజం, అంతే. సైలెంట్ గా ఏ చెన్నై మీద ఆర్సీబీ మీద చూయించుకోగాని రోహిత్ భయ్య ప్లీజ్ లీవ్ us. అక్షయ్ యూ హ్యాండ్. హైలైట్ కాదన్నా, హైలైట్ ఏంటంటే మనకి సీజన్ అక్షయ్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Yeah, I think one way to counter Rohit Sharma would be to spin attack would be the way. But the thing is, the only way we can get Rahul Chahar is if we don't use the 7th batsman as our impact player. That's the way we can get Rahul Chahar, and then because Ryan Rickelton also struggles against the spin. If you watch the match, so I think a leggy in the third over or something. If Shami isn't bowling that well in the power play, we can get in a leggy just to counter that, thing. Not only leggy, Abhishek Sharma కూడా ఓపెనింగ్ స్పెల్ అయ్యొచ్చు. So the left-hander would hit him like if Rickelton is there. So that's the thing. Maybe Rohit Sharma it will be useful. So Akshay, that's a good suggestion of bringing spinners, but with our current lineup, the way our bowling is now divided, right? Shami and Cummins are going to take the power play. SR Malinga has his strength in middle overs and death overs. He will manage the death overs. Even Harshal Patel will bowl towards that. And Jisan Ansari is actually, I believe he did a fair job. So
I mean, only one spinner spot is up for grab, either Jisan Ansari or Rahul Char. You cannot have both of them playing, even irrespective of your batting lineup. Given that Ehsan Malinga is there, I mean, if Ehsan Malinga was not there, it would have been a different. But the way our bowling is now building up, this is going to be the structure. Only thing I expect to see is Shami finishes his spell by the 15th over, and Ehsan Malinga, Pat Cummins, and Harshal Patel can manage the remaining 5 overs. So that would be a better approach. But I think contradicting to your point, Rijal bro, we yet have this impact role policy, and we've been using this impact role policy for Travis Head right now. Travis Head, yes, is a gun fielder on the pitch, but at the end of the day, we have been using him as an impact player, and it happened for us a lot of times. So I really believe getting in an impact player and playing two spinners is not wrong. On the other side, what the problem with Zishan Ansari is, yes, he's been bowling good balls, he's been trying to contain runs. There was an over where he didn't concede any boundary too. But the whole problem with him is he's not able to take wickets. Because on the contrary side, we are giving him a prolonged spell. And on the other hand, we are actually changing bowlers. Like he didn't have a continuous spell with any bowler. He did not have a continuous spell with Harshal Patel. He didn't have a continuous spell with Pat Cummins or Zishan Ansari. He was the constant guy and we were shuffling the other guy. So if we do not put in somebody who is a constant bowler with him, who is trying to pick up wickets, Zishan Ansari is going to be either cooled on player. Like if they're going to smoke away everybody else, when Zishan is here, they're trying to cool down themselves and try to respect the bowling unit and just calm for that over. That's it. We really need wickets in Zishan's over also. So I believe we have to give him a partner. And for me, who is a better partner against Mumbai in Mumbai than Rahul Char? We can use our what do we say, impact player rule. Huh? We can use the agent policy antunna Rahul Char ni. But Rahul Char is again a middle over itself. Like he is not. I mean, if as Akshay was suggesting, he cannot come up for Ryan Rickelton or Rohit Sharma. I mean, there is no spinner in our lineup who can bowl in the power play. I think if Shami is on song, the problem of Rickelton and Rohit isn't an issue. Yes. If he is not on song, then let's forget for the fact they are going to go till the middle overs and probably we have to find another solution. And for me, if Shami is able to contain and bowl good balls, Pat Cummins immediately is firing up all the guns rightly in the initial overs. That's like right. we're lucky enough that he bowled brilliant Yorkers in the death right now, and he's getting back his Yorker zone. He's getting his zone rightly. But in the initial overs, Pat Cummins' literal mood and simple, like his what do we say? The mood of Pat Cummins, Energy. the momentum of Pat Cummins is extremely dependent on Mohammad Shami. Yes. Yeah. Right. That's correct. సో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ముంబైతోని, అది కూడా వాంఖడేలో కాబట్టి నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ దట్ 100% ఆప్టిమిజం ఇంకో రావట్లేదు ఎందుకో. Ishan Kishan will take care. Agent Ishan Kishan. ఏజెంటా? Agent Ishan Kishan. Akhilesh, Ritwik. The only one suggestion I have from the last game would be if you could finish Shami's overs by the power play or just before the middle over start would be kind of ideal, because that's what I feel. That's only if he bowls well and takes wickets. You can't give him the. No, if he's going for runs, it's not doesn't make sense to keep him on. Because Tilak Verma, if you're not taking wickets, there are people who are soundy enough who really want and crave, like they want to play pace bowlers. Tilak wants pace on his bat. Surya Kumar love pace on his bat. Namandir as well, actually. Namandir kuda. Namandir, Rickelton is craving for the pace and probably he wants Pat Cummins on the other side to bowl to him. So adi and inkoti, what do you say, bat first or chase? Bowl first. Chasing should be. No, I think bat first. I also say chasing endukante their team is good and Tilak Verma peak form lo unnadu and that Hardik Pandya, man, we can rule him out. And if we go with stats, it is better to chase them. Yeah, but I feel that batting first has always been our strength. And plus I don't advantage and batting first. It's going to be a high scoring game anyway. Plus chance.
No, but the only thing is that Mumbai have defended scores above 15 scores above 200 plus. So I would prefer to chase than bat. So that's another stat which we have to look at because they have defended 200 plus scores 15 times in the IPL. Never lost any. And We they should have also take so I would we prefer should to also, chase. we should also take into consideration of dew playing a factor. That's the Since biggest. డ్యూ Mumbai, అనేసి ఫ్యాక్ట్, Yeah. డ్యూ పడదు, మోస్ట్లీ డ్యూ పడదని అనుకుంటా. I don't know. In Mumbai, it Why? always In obviously Mumbai, it's always It like always dues because ముంబైలో it's డ్యూ very పడదు, widespread. చాలా because it's a తక్కువ, good రేర్. Yes, sir. So, The due and can be an aspect because the weather conditions are kind of getting harsh right now. There's a storm alert that happened. Hyderabad lo kuda ee roju varshalu paddayi, so there are clouds traveling towards Bombay right now. There can be a very Basic, sultry kind of a situation there, which can aid up to dew. On the other side, it's about the dew. On the second side, Mumbai Indians today, if you go check down their lineup, yes, they defended a match yesterday, which was kind of lucky against DC. Yes, they defended a match, but it was lucky enough. They are not able to bat completely. They do not have a plan. Like, unless you're given a plan to Mumbai Indians, they cannot bat rightly. They're kind of very shattered right now, to be honest. They're kind of Correct. shattered right now. The batting lineup is shattered right now. They want clarity. And when you give them a target, probably that is when the clarity pumps in. That is when Rohit Sharma kinds of gets a mindset and he wants to play. So don't give them that mindset. The moment they have no problems, they just are they're just given a clean paper and write your own self and script ante. Appur that is when they'll get confused and they'll give us wickets. And Correct. you have a fresh track, a fresh green track, and you give that fresh green track to Shammi or Cummins, that is when they can utilize it rightly. You give that track to Harshal Patel, he's going to give you skiddies, Yorkers, which will be very effective. For me, if you want to tackle Surya Kumar Yadav is not in his greatest form right now, but he wants pace. He's craving for the pace from Cummins and the pitch right now. So the only person who can tackle Surya Kumar for me is going to be Harshal Patel with his skiddy Yorker, skiddy balls, which are going to take in that inside edges and hit the wicket. సో ఈ స్కిడ్డీనెస్ అనేది మనం వాడుకోవాలంటే పిచ్ ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడే వాడేసుకోండి. ఆ గ్రీన్నెస్ ని ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడే వాడేసుకోండి, సో దట్ యూ హ్యావ్ దట్ లెస్ స్కిడ్డీనెస్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్. కరెక్ట్. సో అదనమాట, ఏమంటారు, ఓవరాల్ గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టఫ్ ఫైట్. అండ్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఒకవేళ గెలవాలనుకున్నా అని ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ హార్డ్ ఎర్నింగ్ విక్టరీ అవ్వాలి. ఈజీగా అయితే దొరకదు. అండ్ అన్న 1 minute అన్న, లైక్ ఇంకో పాయింట్, లైక్ వీ హ్యావ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మ్యాచెస్ ఐ గెస్, లైక్ ముంబై ఇండియన్స్ తో అనుకుంటా కదా. yeah. See, back-to-back and matches uన్నా one sare, it's like two different matches కదా at the end of the day. And two Correct. different conditions also. Two different conditions in such a manner, like there is something common in the conditions, but on the other side, there are two contradictory conditions also. And yes, let's accept the fact that Mumbai pitch, the stadium is just beside the ocean. So there is a lot of air that will be aiding there. On the other side, Uppal is a very open stadium. Like there's a lot of openness. ఆ ఓషన్ విండ్స్ కి ఓపెన్ విండ్స్ కి జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉంటుంది. మనం విండ్ అని అనుకుంటాం తప్ప, కానీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దిస్ unimaginable amount of difference for the bowler to get in there. And Bumrah there, if he starts understanding those conditions rightly, then the threat is up for us. We have a very bad threat for us. Correct. I Agree. wouldn't say Bumrah, but I would say Bolt and Chahar as well would be Yes, threats for us. left arm seamers against us have not like been good for us ever. And also considering the fact that Bolt will bowl in the power play, and I think he's taken the most wickets, would also be a sort of fear factor in us. But is he shaping the ball like previous, like his old days? Is he shaping it like that? I think so, yes. Because no. I think the amount of swing So- that Mumbai wickets gets is, I think, more than the other venues. Yeah, Mumbai wicket One more just thing is Will Jacks suitable playing for in the bowlers. playing 11. Will No. Jacks ఆడుతున్నాడా? He's Yes, playing. Yes, he's playing. but out He's of playing. position. But He he's should ideally be playing in top But 3, but he's Randy is playing well at the opening position and he is looking in that form. Ante, for me, he's looking in that perfect. Now he has set up. Ante, ఆ clarity ఏదైతే రావాలో Randy Culton కి వచ్చేసింది. కరెక్ట్. ట్రెండింగ్ డీకాక్ వర్షన్ 2 వాడు.
అండ్ ఇంకోటి I do not worry about Trent Bolt, but I of course worry about Jasprit Bumrah. ఎందుకు అనంటే ట్రెంట్ బోల్ట్ ని ట్రావిస్ హెడ్ చూసుకుంటాడు ఈజీగా. కాకపోతే బూమ్రానే That is what I'm scared about, brother. You'll think he'll be faring good against left armers. He'll get bowled on off stump. I don't want that to happen. Akhilesh has a fantastic rule for this. It's Australia, a New nature Zealand. against thing. Akhilesh, yeah. నేచర్ ఎట్లాంటిదంటే ఎక్కడ we are forgetting about Deepak Chahar కూడా. శ్రీమంత్ ఒక్క సెకండ్. Wait. Let Akhilesh finish. అది రూల్ ఏంటంటే నేచర్ రూల్. అది ఏంటంటే ఏ లీగ్ అయినా సరే, ఎనీ మ్యాచ్, ఎనీవేర్, ఎనీ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్, న్యూజిలాండ్ ని కొట్టాలంటే ఆస్ట్రేలియాలో కొడతాడు. ఎక్కడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ అంటే ఎన్ని మ్యాచ్అప్స్ అన్న తీసుకోండి, న్యూజిలాండ్ కి ఒక కొంచెం ఆడ్ ఈక్వేషన్ ఉందంటే అది ఆస్ట్రేలియా ఉంటాడు. ఈవెన్ ఆస్ట్రేలియా బౌలర్ న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్ అయితే ఆస్ట్రేలియా బౌలర్, న్యూజిలాండ్ బౌలర్ అయితే ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి దట్. ఐఎమ్ బీయింగ్ న్యూజిలాండ్, బట్ అది నేచర్ ని మనం తప్పు పట్టలేము. Last year, what happened in this matchup was against Rajasthan. Actually, he didn't took any wicket on Travis Head. He normally takes in the first over, no? Did he take a wicket? He didn't take any wickets against. I mean, he didn't took Travis Head. Trent Bolt didn't take any wickets on us like last year. హైదరాబాద్ లో అయినప్పుడు అయితే తీసుకోలేదు. సో అదనమాట. సో నెక్స్ట్ అక్షయ్ ఏదో ఉంది. I think one advantage we have is I know 3 bowlers of Mumbai are pretty good, but then Santner and Karan Sharma, which is going to play after the last match, we have more left-handers in our 11, so we can counter those 2 properly, and all we have to do is like not give away too many wickets to the 3 fast bowlers, and then if we have one left-hander like Abhishek, he's going to take them apart. Santner and Karan Sharma, they're scared to bowl to left-handers. So same like last time, use each other. Yeah. That's the strategy. Number 4, Kishan. That's my thing since the start of the tournament. So if we have that, then probably we're going to win the match. And on the contrary side, Hardik Pandya also is being trembling against left armers this year. He's been problematic with left armers. He's not able to bowl rightly. His arm is not being their golden arm right now. So yes, like మనం ఇప్పటికి కూడా bowling first చేస్తే వాళ్ళని ఒక కంఫర్టబుల్ టార్గెట్ పెట్టుకుంటే ఐ థింక్ వీ కెన్ పుట్ ఇన్ ప్రెషర్ ఆన్ దెం. Yes. Okay, I have one question here. What would be wait second, guys. The time is getting up. కొత్త లింక్. I'll just complete my. Let's do it in the new. Okay, you. కొత్త దాంట్లో చేసేద్దాం. లేదు కంటిన్యూ చేశాను. ఒక మినిట్ ఒక పాయింటే కదా బ్రిడ్జిల్. Okay, yeah, continue. Speaking of the left-handers advantage, right? Like there are 2 things to consider. Abhishek Sharma has recently scored century in Wankhede. The last innings he scored. Yes. Played here. He played against England. He scored 135 there, and it is Ishan Kishan's home ground. Wankhede, kind of, right? Like for the Mumbai Indians. Kind of home ground. So our left-handers are expected to perform better, and the matchups are also good. సో అది ఏమంటారు, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి టఫ్ మ్యాచ్. ఈజీగా అయితే ఈ ముక్క అయితే ఈజీగా చెప్పగలుగుతున్నా నేను. ఇట్స్ టఫ్ మ్యాచ్. గెలిచినా కానీ కష్టపడి గెలవాల్సి వస్తుంది సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్. సో ఇంకా లాస్ట్ రౌండ్కి వెళ్ళిపోదాం. లాస్ట్ రౌండ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి చెప్తున్నా. సో మీరు ఒక బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ ఇవ్వాలి వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అని. అండ్ ఆల్సో మీ దగ్గర ఒక 100 రూపీస్ ఉన్నాయి. ఆ 100 రూపీస్ బెట్ వేయాలి. ఏ ప్లేయర్ మీద వేస్తారో చెప్పాలి. సో అది I'm starting with Harsha. Bold prediction. My bold prediction: Jay Peddamma Talli NKR to score more than 50 easily, and my 100 rupees would be on Shami to get a comeback. Wow, that sounds sweet. Next, Rajesh. So okay, my 100 rupees bet is on Klaasen, and the bold prediction is Harshal Patel taking more than 3 wickets again. Perfect. ఎవడ్రా నూరా మధ్య వస్తున్నా అనాలి ఒక దెబ్బకి. అదే అది. నెక్స్ట్ అక్షయ్. My bold prediction is Travis Head is going to score the fastest century because of the pitch conditions and all that.
And my 100 rupees would be on Zishan Ansari. That he's going to take 3. Okay. It's okay. Okay. But My 100 rupees bet is on Ishan Kishan to score around 60 to 70 runs, and bold prediction is will take 4 wickets in power play. wow. 4 wickets. Okay. Okay. Srivanth bro. My bold prediction is on the captain, Pat Cummins. Bold prediction. Nice. He will be taking around 2 to 3 wickets in power play if he bowls more than 2 overs with the ball swinging around. Wow. Next, 100 rupees bet. 100 rupees bet will be on Ishan Kishan. Perfect. He will be scoring around 50 to 60 runs, or else he will be playing as an impact role, like playing around 15 to 20 balls and scoring around 40 to 50. Perfect. Ritvik. My bold prediction would be that we will take 5 wickets of theirs in the power play. And 3, 6, Wow. 6, 7. Nice. And my 100 rupees bet would be on Travis Head this time. Amazing. Ritvik, fan of your predictions. Bro, bold, no. You need to be bold, right? You can't be like. Actually, yes. Ritvik, I agree. But there is a difference between predictions and fantasies. Yes. It happens. That's what I'm saying. 5 wickets comprising of Rohit Sharma, Rand Rickelton, Tilak Ka- Verma, Kumar, and 4 Hardik Pandya. 4 చెప్పి మళ్ళీ కరెక్షన్ 5 అంట. నా అఖిలేష్ అన్న లాస్ట్ మ్యాచ్ గుర్తుందా, మనం వేసిన ప్రెడిక్షన్లు అన్ని కలిసి వచ్చినాయి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రెడిక్షన్లు కరెక్ట్ అయినాయి. సో లెట్స్ హోప్. అవ్వలేదు కదా. ఇప్పుడు ఎంత అవి కరెక్ట్ అయితే మాత్రం పవర్ ప్లే 5 పడతాయి అంటావా? సర్లే. అఖిలేష్ వాడదాడు రిత్విక్ చిన్నపిల్లాడు. సరే ఓకే. ఆయుష్ బ్రో చెప్పండి. My bold prediction is going to be that in the match there'll be more than 450 runs scored. Wow. And my 100 rupees is on Abhishek Sharma, back-to-back centuries. Wow. So That good. would be Madhav bro. బోల్డ్ ప్రెడిక్షన్ అయితే నాకు తెలిసి ట్రెంట్ బోల్ట్ విల్ హ్యావ్ హిస్ వర్స్ట్ ఫిగర్స్. That is a good one. I like that. Yeah, and 100 rupees I'm going with Travis Head. Maybe I could acquire 60, 70 or maybe 100 also. Rijul bro. Okay. So bold prediction, Ishan Kishan 25 ball 60. He will make a statement against MI. And 100 rupees on Captain Pat Cummins, both for his captaincy and bowling. Amazing. Abhinav. రాజేష్ అయిపోయింది. రాజేష్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది. రాజేష్ అయిపోయింది. అందరూ అయిపోయింది. ఓకే. సో బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్, హర్షల్ పటేల్ విల్ టేక్ తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ అండ్ నమన్దీర్స్ వికెట్. నైస్. నమన్దీరే కదా? నేను కరెక్ట్ అయినా కదా? నమనోజా. నమనోజాలు ఇప్పుడు ఎందుకు మనకి? ఓకే. 100 rupees is on మొహమ్మద్ షమి. వావ్, కూల్. ఇంకా ఫైనల్ నేను మై బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బిలో 400 గేమ్ అది. అండ్ మై 100 rupees bet ఈజ్ ఆన్ ట్రావిస్ హెడ్ అగైన్. అండ్ బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ లో ఇంకోటి యాడ్ చేస్తున్నా ఏమంటే we will lose this match. Why are you saying this, man? MI will lose this match. See, my heart always, నేను లాస్ట్ టేబుల్ పాయింట్స్ టేబుల్ లో లాస్ట్ ఉన్నాను, SRH గెలవాలని కోరుకుంటా. బట్ ఐ డోంట్ నో, కొంచెం అది నెక్స్ట్ కమ్బ్యాక్ ఇస్తాను సార్. ఐ ఫెల్ట్ ఇట్. అఖిలేష్ మనకి అట్ దిస్ మూమెంట్ వాట్ వీ వాంట్ ఇస్ ద్వితీయ విఘ్నాన్ని దాటాలి. మనం 2 కంటిన్యూస్ విన్స్ రాలేదు. మనకు 2 విన్స్ ఉన్నాయి కానీ అవి కంటిన్యూస్ గా రాలేదు. మనకు ద్వితీయ విఘ్నం పోయింది అని అనుకో, మనకు ఆ విఘ్నం పోయింది, సెకండ్ మ్యాచ్ విక్టరీ పోయింది అని అనుకో, ఫ్రమ్ హియర్ ఐ సీ ఇట్స్ నో లుకింగ్ బ్యాక్ ఇంకా. కానీ ఇంకోసారి మనం ఇప్పుడు ఓడిపోయాము అని అంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ సీరియస్లీ వీ హ్యావ్ టు లుక్ బ్యాక్, అండ్ ద మూమెంట్ లుక్ బ్యాక్ వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద రేస్.
So probably this is like a do or die match right now because this is the last match of our first half. And this is where we have to prove a statement that we did not win the previous match as a fluke. మనం ఏం ఫ్లూక్ లో గెలవలేదు. We worked it out rightly. Yes, we were given chances, but they were not chances. మేము భిక్ష ఇవ్వలేదు మాకు ఆ ఛాన్సెస్. నీ ఇన్ఎఫిషియన్సీ వల్ల మాకు ఆ ఛాన్సెస్ వచ్చాయి. We did not give chances, we did not take chances. It's just their inefficiency. మనం అందరము అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్ అని అన్నాం కానీ SRH కి గెలుపుకి మధ్యలో బ్రిడ్జ్ గా ఉండబోయేది క్లాసెన్. I strongly feel that క్లాసెన్ ఎట్లా అంటే ఒక రామాయణంలో ఒక ఎపిసోడ్ ఉందన్నమాట. ఏంటంటే ఒక పాయిజన్ వచ్చి అందరు పడిపోతే జాంబవంతుడు అడుగుతాడు హనుమాన్ బతుకున్నాడా లేదా అని. ఫస్ట్ ఈ నాట్ ఆస్క్ అబౌట్ రామ్, ఈ నాట్ ఆస్క్ అబౌట్ లక్ష్మణ్, ఈ ఆస్క్ అబౌట్ హనుమాన్. ఈయనుంటే అన్ని చూసుకుంటాడు అని. సో ఇది కూడా అంతే, క్లాస్ నుండి అది. We have a wild card fast bowler also in our team called Ishan Malinga, who debuted last game for us. I think he'll also have a good performance against MI. See, Malinga performing in Wankhede not a first is historic. Yes, exactly. That's what. Yes. And fact that Wadi first over were always more than 10 runs. And I was shocked that yesterday he gave only 2 runs, or I mean 2 runs, just 2 runs in his ball in his first over. First over ఎప్పుడు 10 రన్లకు ఎక్కువ ఇచ్చేటోడు మొన్న 2 runs ఇచ్చాడా? Not practice game, I think. ఎక్కడో తేడా ఇరుక్కు. Even in the practice game he gave 20 runs in a first over. Correct. I was shocked actually. ఇప్పుడు ఏంది మాకు మళ్ళీ డౌట్లు తయారు చేస్తున్నారు. నిజంగా నా ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్ లో even in SA T20 when Ishan Malinga played for Rajasthan franchise, he gave away runs in the power play somehow and then controlled towards the back end. లిటరల్లీ అనికేత్ వర్మ ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్ లో ఈశాన్ మలింగ్ అని పిచ్చ కొట్టాడు. నిజంగా చెప్తున్నా, ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లు అన్ని చూసినా కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాను. చాలా గట్టిగా కొట్టాడు. ఎవరికైనా కొట్టాడు అన్న. he'll hit everybody that fellow. ఇంకా ఈ అన్నొద్దు, మ్యాచ్ గెలిచినాక మాట్లాడుకుందాం. అభినవ్ బ్రో, క్లైమాక్స్ స్టేట్మెంట్. ఒకటే ఒక పాయింట్, మనకు ద్వితీయ విఘ్నం పోవాలయ్యా. ద్వితీయ విఘ్నం ఇస్ సెకండ్ హర్డల్, సెకండ్ మ్యాచ్ సెకండ్ విన్ హర్డల్. అది మనకు పోవాలి. వీ హ్యావ్ టు విన్ 2 continuous matches. The moment we win our second continuous match, the third continuous match can be in our control. The moment we do not win, we are giving Cosmos its chance. To be honest, the previous match, the Cosmos helped us rightly. We fought our way through this match. Now we have to fight our way through the tournament. Now the fight starts from tomorrow's match. Now if we are able to fight it, the cup is ready in the path. If you are not able to fight it, the cup is not ready. But now this team is trying to be ready, and I see them making a statement. Good, bad, ugly. But that statement is going to be very harsh. Wow. We have a chance to flat out eliminate MI in the next 2 games. If we beat them 2 times, they're flat out the tournament. No, it's not about beating them the 2 matches also. It's just about the tomorrow's match, which is going to be a very harsh statement. Good, bad, ugly. Next match has to be a harsh statement. And I see it becoming a very harsh statement also. We have gone through a lot of criticism. We have gone through a lot of failures. And we have gone through a lot of roller coasters just to a moment to realize that, okay, do we want to go back home? Do we want to go through the roller coaster? Or do we want to dominate the path and just write our own path? So everything comes down to the next match. And tomorrow, it is going to be a statement written in ink with blood. Perfect. So other match గెలిచినాక no trees are going to be planted on tomorrow when we are playing against MI. If it's planted, I want it to be for the favor for like SRH, for sure. SRH మొక్కలు నాటకూడదు, SRH మొక్కలు నాటించాలి అంతే. అదనమాట. ఈ లెవెల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తే చాలు నాకు. గెలిచినాక మాట్లాడదాం పక్కా. సో వీఆర్ విన్నింగ్ దిస్ గైస్, మ్యాచ్ మనదే అంతే. ఇంకా పాజిటివ్ వైబ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి.
నాకు ఫుల్ పాజిటివ్ లో ఉన్నా ఇప్పుడు. అదే ఇప్పుడు చలో ఇంకేం లేదు, మ్యాచ్ గెలిచినాక మాట్లాడుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ జాయినింగ్. We will meet for next Mumbai match. Until then, take care. Bye bye.